Well, good afternoon, and welcome back to the third panel of today. In interfaith dialogue and interfaith action, there are various spectrums. So there's the spectrum that goes from the very, very global to the very local, and even to the family. And one could even say that there can be interfaith dialogue within an individual. Over their lifetime or even at the same time. And then there is another spectrum that goes from ideas and theology to praxis, to the starting really from a specific problem. And so in this afternoon's session, we're going to move to the praxis end. And we are also going to be exploring the regional to the local and the impact, particularly of the COVID pandemic. I have been teaching a course for students on pandemics and particularly on COVID. And my first assignment to them was to write a letter to their grandchildren about how they had lived through the pandemic and what their conclusions were about the pandemic. And I will take their essays and put them into a time capsule to be opened in perhaps 10 or 15 years to see how accurate their perceptions were, particularly of the significance of what we have lived through. Every pandemic in history has changed life in seismic ways. It has often had very unpredictable results, and religious beliefs have affected the course of the plague, of malaria, of HIV/AIDS, and those pandemics have affected the institutions of religion and to a degree also beliefs among people and populations. Therefore, as the COVID pandemic became a shadowy figure in March of 2020, from where I was sitting, in the Georgetown University Berkeley Center and the Joint Learning Initiative and the World Faiths Development Dialogue, we set out to track the course of the COVID pandemic from a religious perspective. And we have now sent out, I think, 208 updates. We have several thousand documents in a repository, all of which, of course, you're most welcome to. And my hope for the panel this afternoon is that we will add ideas to that. So the challenge today, therefore, is beyond simply learning how the COVID pandemic has been experienced at the regional level from the religious point of view, but also to sharpen recommendations to the G20 leaders about what the voices of the religious communities recommend to the world's leaders to learn from the COVID experience and to continue the battle against it, but also to ask the question of how this challenges religious communities themselves here at the regional level. Very, very briefly, to give you the categories that we have reviewed over the past 2+ years, there's clearly the health issues and the messages that are conveyed about what behaviors people need in the course of a pandemic. There are the health facilities that are run by religious organizations and the degree to which they are integrated into public health policies. And there is the very critical issue, which is still a live issue, of vaccination, because the basic mantra is that until all are safe, none of us are safe. Until the vaccination is virtually universal, the COVID pandemic will continue to rise and fall and affect us. So those are the health dimensions. And that implies
an issue that I'm sure we'll be hearing a lot about today. How do we handle misinformation, disinformation, misinformation, accidental and deliberate, which has in fact proved already to be a serious issue. We are also very interested in the social protection dimensions of the COVID pandemic and the religious organizations. At the moment, there are some people who refer to COVID, which is hunger, people dying of hunger because of the lockdowns and also the serious disruptions of the economy. The people who are evicted from their houses, the roles that religious communities play in meeting the very basic needs of the most vulnerable communities in the population. A third issue, which has been common across every pandemic in history, is human desire, human tendency to seek those to blame, scapegoating. The ancient tradition of loading our problems on a goat and sending it into the desert. So in this pandemic, we have seen too many communities scapegoated. We've also seen a rise in discrimination, for example, anti-Semitism and Islamophobia, many other kinds of discrimination that come out of people's fear and the roles that religious communities have played in dealing with it. And that spills over into the issues of conflict that we focused on earlier today, which in many ways we're seeing partial evidence have been exacerbated by the course of this pandemic and its side effects. We're seeing the colossal loss of education, a tragedy that may last us for over a generation, as 1.6 billion children have missed schooling up to 2 years. In some places, Bangladesh, for example, children are only now going back to school after the pandemic. And then finally, the final category is the one perhaps that we have the most hope for this panel today, which is what have we learned from this global experience, this experience of a lifetime, this experience of a century, of a generation, of living through the common threats of the COVID pandemic. How do we build back not the same way that it was before? How do we build back more creatively, more fairly, greener? So what have we learned about both pandemic preparedness, but also the restructuring of world financial and economic systems to make them fairer? So the bottom line question is, what do the religious communities have to offer as the G20 leaders, the heads of state, meet in Bali in November? What should the religious communities be communicating about the COVID pandemic and the future direction? So that's our theme today. Well, we're going to hear from each of the panelists who've prepared comments for the event. I hope that we will be able to keep the focus on the lessons learned and on the practice, and that we'll have some possibility for exchange as we go along. So let me start with Monsignor Vladimir Faquette. Thanks a lot. With your permission, I will prefer to speak in Russian. Уважаемая госпожа модератор, Hörmətli xanım moderator, уважаемые участники конференции, hörmətli konfrans iştirakçıları. прежде всего, позвольте мне вначале İlk növbədə, поприветствовать вас от имени of католической церкви dear Азербайджана и participants, on behalf of the Catholic Church in Azerbaijan, и организаторам этого мероприятия за приглашение и возможность озвучить свои мысли по теме нашей панели, а также поделиться опытом нашей поместной церкви в этой сфере.
Naša panel посвящена роли религии в борьбе с распространением коронавируса, который стал настоящим вызовом для человечества. К сожалению, немалое количество людей в мире продолжает пребывать в досадном заблуждении, будто религия является неким конструктом над реальными человеческой жизни, и ее роль сводится лишь к поддержанию некой традиции культурного облика народа и в решении актуальных задач, стоящих перед человечеством, религиозные институты или бесполезны, или даже служат помехой и препятствием. Следует отметить, что в некоторой степени и сами верующие люди, и религиозные лидеры способствовали формированию этого досадного стереотипа и предрассудка. Как епископ католической церкви я бы хотел особо подчеркнуть, что католическое учение воспринимает человека, преподает его как неразделное единство духовного и физического. Церковь на протяжении многих веков боролась с различными проявлениями одного из древнейших и опаснейших духовных заблуждений человечества – гностицизмом, радикально отвергающим ценность плотского телесного измерения человеческой жизни. Мы верим, что Бог создал человека существом духовным и одновременно телесным, с плоти и крови. Человеческое тело имеет ценность в глазах Бога, и мы должны заботиться о нем. Оно также является инструментом, с помощью которого мы общаемся с Богом и друг с другом. Согласно учению католической церкви, отношение к своему духовному здоровью не должно вступать в противоречие с заботой о здоровье телесном. Пока мы живем здесь, на земле, наше тело является, как нас учит Писание, храмом Духа Святого, и забота о здоровье тела в определенной степени является религиозной обязанностью христианина, как забота о храме Божьем. К сожалению, последние столетия мы живем в мире, в котором науку и религию, науку и церковь намеренно противопоставляют друг другу. Недобросовестные спекуляции историческими событиями и фактами рисуют исторический образ церкви как института всегда и во всем идущего против научных достижений и медицинских показаний. Однако честный взгляд на историю церкви и периоды тяжелых эпидемий прошлого позволит нам увидеть, что и католическая церковь не только применяла доступные на те время достижения медицины, но и была в авангарде борьбы с распространением страшных болезней, организуя больницы, спонсируя научные изыскания в монастырях и так дальше. Поэтому неудивительно, что католическая церковь в лице ее главы папы Франциска отнесла за всей серьезностью к поступающим тревожным событиям о распространении новой версии коронавируса. Церковь тесно сотрудничала с медицинскими центрами, органами здравоохранения, чтобы прежде всего быть готовой для просветительской деятельности. Одной из первостепенных задач стало убеждение верующих людей в том, что карантинные и профилактические меры, вынужденные ограничения литургической и духовной жизни, никоим образом нельзя воспринимать как малодушие или неверие перед Богом. Наоборот, это проявление ответственности за дарованную им жизнь. Отрадно отметить, что здесь, в Азербайджане, религиозные общины и их лидеры проявили высокий степень ответственности и понимания сложившейся ситуации и были солидарны друг с другом. Апостольская префектура католической церкви наряду с духовным управлением мусульман Кавказа, Бакинская епархия православной церкви и иудейские общины действовали сообща, постоянно консультируясь с властями и врачами, делясь друг с другом опытом в преодолении возникающих проблем, связанных с фактическим полным прекращением публичного религиозного культа
и социальных проектов. Нам, как людям веры, было очень тяжело пойти на такое решение, как частичное и временами и полное прекращение публичных богослужений. Более того, ни для кого не секрет, что Церковь осуществляет также и благотворительную деятельность, которая предполагает прямый контакт и общение с пожилыми, одинокими людьми, бомжами, малоимущими, многодетными семьями. А именно эта категория людей оказалась наиболее уязвимой перед новым вирусом. Но как учит христианство, там, где нет путей, Бог творит путь. И картина частичная и полная карантин, и частичная и полная изоляция, закрытие храмов и синагог и мечетей, отсутствие прямых человеческих контактов привели к поискам новых альтернативных способов общения, и здесь мы заново открыли для себя ценность и новых информационных технологий. Интернет, к которому многие верующие относились с определенным недоверием, оказался, образно выражаясь, средоточием нашей веры и богослужебной жизни, так как очень многие приходы, в том числе и наши бакинские католические приходы, стали транслировать богослужения и молитвы, и таким образом люди, закрытые в домах во время изоляции, не потеряли связь со своими общинами, со своими пастырями, не вышли из литургического образа жизни. Почти через год после начала коронавирусной пандемии начался этап вакцинации. И тут религиозным общинам, в том числе и католической церкви, пришлось столкнуться с серьезными проблемами, связанными со страхом, отсутствием достаточной информации, недоверием к современной медицине и многим фейк-ньюс, и многим совсем плохим информациям. Хотелось бы отметить, что в немалой степени этой атмосфере страха и недоверия способствовала безответственная и бесконтрольная деятельность большого количества квазиинформационных порталов на интернете, в социальных сетях, разного рода блогеров и opinion-makerов, занимающихся недобросовестными спекуляциями и манипуляциями общественным мнением. Церкви на основании профессиональной информационной поддержки врачей пришло пробиваться сквозь стену стереотипов, предрассудков, связанных с вакцинацией. И тут я бы еще раз хотел отметить и личный пример, который продемонстрировал его святейшество отец Папа Франциск, тем, что публично между первыми принял вакцинацию против стереотипа, против ковида, и так дал пример для остальных верующих. Здесь в Azerbajdžane религиозные лидеры также выступили в авангарде процесса вакцинации, призывая своих верных не обращать внимание на различного рода слухи и домыслы, а доверять прежде всего Богу и мнению профессиональных медиков. Благодарение Богу в Азербайджане процесс вакцинации прошел успешно, и мы сейчас видим его плоды. Количество зараженных с каждым днем уменьшается. Сейчас и вовсе можно говорить о неком минимуме распространения этой болезни. Может быть, в качестве примера я бы хотел коротко высказать, что произошло в нашем приюте для бездомных, который верен попечительству ордена сестер Матери Терезы. С самого начала, когда приходили печальные звести из Италии, из Европы, как умирают люди в этих социальных центрах, которые имеют слабый иммунитет, я принял решение вести строгий карантин и для монахинь в монастыре, и для этого приюта, так как на самом деле населенники этого приюта, люди пожилые, тяжело больные, с ослабленным иммунитетом. И так год мы прожили в ограничении, но без болезни. Через год, к сожалению, napriek strogej karantíne i profilaktickým merám, bolesť все же проникла и в наш приют Матери Терезы,
и заражены были почти все. Но в результате полной вакцинации, которая произошла 2-3 месяца раньше, и монахинь, и насельников приюта, у нас не было ни одного смертельного случая, ни одного острого осложнения болезни в этом приюте. И так я наглядно мог и видеть, и доказывать остальным людям, что вакцинация – это не придумка, это серьезная защита, особенно для уязвимых. Возвращаясь вновь к роли религии и преодоления этого вызова, перед которым встало наше человечество, я бы хотел отметить особую роль таких добродетелей, как справедливость, милосердие и солидарность. Католическая церковь, в особенности ее глава Папа Франциск, с самого начала пандемии обратил внимание на угрозу, о которой мало кто тогда говорил, угрозу разделения людей. Не секрет, что в мировом информационном и общественном поле мы столкнулись с очень негативными явлениями, навешиванием оскорбительных ярлыков на людей из-за различия по мнению касательно пандемии и способов борьбы с ней, с гнусным расчеловечиванием целых групп, которые, возможно, по невежеству, недостатку информации могли бы быть в плену стереотипов и заблуждений об опасности вируса COVID-19. Церковь неоднократно призывала: борьба с пандемией и в целом борьба за какое-либо благо для человечества не должна проходить в атмосфере ненависти и дискриминации. Она не должна превращаться в некое насильственное причинение добра. Ибо доброе дело должно совершаться добросовестно, честно, с любовью к человеку. Только в этом случае оно может принести добрый плод. В заключение я бы хотел вспомнить короткий фрагмент из Евангелия от Марка, к которому обратился Папа Франциск в марте 2020 года, когда мы все были словно скованí strachom перед неизведанным, перед этой новой болезнью, перед некой смертоносным неизбеженством. В этом фрагменте Иисус Христос обращается к своим ученикам, которых настигла буря на озере, и призывает их не бояться. Мне кажется, в этом великая сила веры, сила истинной религии, воспитывать в людях отсутствие страха перед даже ежедневными угрозами, потому как судьба мира и судьба каждого человека находится не только в наших руках, но тоже в надежных руках, в руках нас любящего Бога. Спасибо вам за внимание. Thank you very much. You focused very much on the issues of trust and of fear, and also the impact on religious leaders and communities, the direct effects on communities that have been far greater than we could have dreamed of 2.5 years ago. Pope Francis has been an extraordinary leader, an exemplar, and we have worked very closely at Georgetown with the Papal Commission, which is looking very much still to the future. I'm told we now have Professor Destro. Thank you, and many thanks for your excellent introduction. Many thanks to the Archbishop for his very thoughtful remarks. Thank you for inviting me, and I do really wish to thank the organizers for the excellent program they have put together. These are very, very important topics, and I'm just honored to be here today. I really do regret that due to my wife having broken her foot and not having a driver, that I'm not able to be there with you today. Let me begin by thinking about what we're doing in this conference today. Conferences like these are not so important for what's said on panels like these, but for the working relationships that they make possible in the future. That is why I really regret not being with you today,
But I do look forward to meeting you in the future and to working with you, whether it's in person or by Zoom. Now, the specific topic on the table for our discussion today is the regional perspectives on the role of religion in dealing with COVID. With due respect to our organizers, I'd like to suggest that the topic is more specific. Properly phrased, it is this: what is the role of religious leaders in dealing with the absolute destruction we have witnessed around the world because of regional responses to COVID? I begin my comments by giving credit to two great religious leaders who have shaped my thinking on human rights topics over the last 20 years. The first is Ayatollah Moqaqqiq Damad, professor of jurisprudence and law at Shahid Beheshti University in Tehran, and a distinguished member of the Iranian Academy of Philosophy. The other is Rabbi Jack Benparat of the Center for Interreligious Understanding in Teaneck, New Jersey. I'm going to begin with the remarks of Rabbi Benparat on the importance of religious perspectives on matters of public affairs. And I quote, "In order to understand biblical teachings, we must explore the fundamental significance of monotheism for the foundation of human rights. It is generally understood that the affirmation of a spiritual creator God who transcends and creates the world as an organized whole, functioning with order and purpose, and who creates human beings, both male and female, as spiritual beings, created in and for the divine image, is the foundation for the dignity and sanctity of all human beings. So to comprehend monotheism as merely the worship of one God is to miss the point. Unless we understand monotheism as portrayed biblically in the Abrahamic tradition as ethical monotheism, and at the same time understand and accept the kind of imperative that it gives us as human beings, we won't understand monotheism at all." That is the end of the quote. So too, as I was thinking about these remarks, and given our audience, we must understand the concept of human rights as applied and debated in the Shia and Sunni Islamic and Eastern religious traditions. To paraphrase my mentor, Ayatollah Damad, who once responded to a question asking about the very human tendency to begin and end discussions of hotly debated topics like religion, public health, and human rights. His response, and I quote, or I actually paraphrase, "God gave us a brain and will ask us at the final judgment why we did not use it in the service of our brothers and sisters, rather than to rationalize inhumane behavior toward one another." As a veteran on the front lines of Abrahamic dialogue in the Middle East and a teacher of comparative law, I can attest to the need to get agreement at the level of concept. Without consensus on what the conceptual foundations are, we will simply talk past each other. So as we reflect on how the COVID pandemic has changed our perceptions of the world and of each other, I am struck by the ways in which the topic of human rights has been relegated to the margins of the response to the pandemic narrative. I'm also struck by the way in which science, or more properly, scientists and medical experts, have claimed a monopoly on wisdom about how best to respond. When future generations read the letters that Professor Marshall asked her students to write to their grandchildren,
And when future historians write the history of our response to COVID-19, they will note, I have no doubt, that our fear of contagion has caused us to forget the wisdom of Ayatollah Damad's question. God gave us a brain. Why have we not used it to advance the welfare of our brothers and sisters? I'd like to focus my remarks briefly on a topic that Professor Marshall mentioned in her introduction, but which has not received nearly the attention it deserves. And she didn't mention in these phrases, so I don't want to put words in her mouth, but these are my words. The absolute inhumanity of the response to COVID. As Rabbi Benparat pointed out, the Abrahamic religions, Judaism, Christianity, and Islam, posit that our Creator has made us human beings in His image, and He gave us a brain so that each of us can use it to develop and express our unique perspective on the common goods. As religious leaders, we must remember what makes us human, what makes us subordinate to God, and obligated by our Creator to serve our brothers and sisters by bringing our skills, knowledge, and perspective to the table without fear that others will label those views as disinformation simply because they disagree. Now, let me pick the topic that turn to the topic which I think faces us. It's a looming danger that Professor Marshall pointed out, and that is hunger. You know, it is, as you know, not fashionable in many polite companies to make any mention of God or of His design for the universe. This is especially true in human rights and in international organizations whose self-described mission is to feed the hungry. A short story will make the point. About a year ago, I was invited to address the Congressional Lantos Commission on Human Rights. The topic of the hearing was, is there a human right to food? As I sat through the hearing, listening to the witnesses demand the resources necessary to provide adequate nutrition for the poor of the world, I could not help thinking, doesn't somebody have to grow and produce it first? From a human rights perspective, in the post-Enlightenment Western secular tradition, rights are trumps in a legal game that give legal and moral priority to those whom they have been assigned by those claiming the power to make such judgment. This is why every person at that hearing, except me, focused on the need to obtain sufficient funds to purchase and distribute the needed commodities. Today, we are looking at the possibility of a global famine of enormous proportions just over the horizon. The signs are all there. As a result of misguided COVID policies, supply chains are breaking down. Countries are closing their borders to exports lest they find themselves unable to feed their own citizens. And well-documented attacks on food processing facilities here in the United States and elsewhere are body blows to the critical infrastructure that delivers food to markets and to the hungry worldwide. The war in Ukraine has made matters infinitely worse. Ukraine and Russia produce over 30% of the world's grain supplies. Ukraine is the largest supplier of grains to the Middle East, North Africa, and the World Food Program. As of a couple of weeks ago, millions of metric tons of grain stored in elevators on the Black Sea cannot be shipped because the ports are closed. Unless those ports are cleared on or before the 15th of August, 2022, existing grain stores will rot in the elevators, and this year's harvest
will rot in the fields. Where, I ask you, are the negotiators? Busy, I suggest, enforcing sanctions designed to close down the supply chain in food, energy, and fertilizer. Greenhouses in the United Kingdom and Western Europe cannot grow fresh vegetables because of pressure to reduce the consumption of Russian natural gas. Russia and Belarus are the largest producers of fertilizer, and major grain producers like Brazil, Argentina, the United States, and Canada are heavily dependent on that fertilizer to maintain the abundant harvests that currently feed the world. And hence I return to the God question. We must ask ourselves, how as we face a crisis caused by the pandemic response, how as religious leaders do we ask and answer and confront scientific, government, and other leaders in saying, how do we prevent the tragedy that we see coming? As Professor Marshall accurately pointed out, 2.5 years ago, we never could have imagined being where we are today. Well, we're here. We're here. The question is, what do we do now? And what I'm suggesting to you is that if we cannot figure a way to feed our brothers and sisters, none of these discussions is worth the paper that it's printed on. So I will put that issue on the table. How do religious leaders work together to open up the ports, to make sure that food flows to our brothers and sisters around the world? For to me, that is the human food, unfortunately, is the ultimate commodity. And without that, I fear that the death toll is going to be much greater. I thank you for your attention and turn the floor back over to Professor Marshall. Thank you, and I'm so glad. Congratulations to the technology team that made it all possible. There are many points that are coming out, and at the risk of losing them, just let me highlight that this food crisis is one that does call particularly to religious communities, given the long and ancient traditions that are part of virtually every tradition of feeding the hungry. Ones that we have not mentioned yet, that is a new crisis, is the extraordinary number of children in the world who've been left without caregivers, who are orphans. The numbers keep rising. The most recent that I've seen are 8 or 9 million children in the world who have lost their primary caregivers. So in addition to the education crisis, the hunger crisis, the employment, the job crisis, so many others, I think it does present an extraordinary challenge to our religious communities for new thinking and new action about how to respond to the global situation. And with that, I will turn over to Alessandro Sharovsky, who's the head of Baku's Religious Community of European Jews. Проснитесь, я буду говорить недолго. So awake a bit. I will speak a bit. А то нас ограбят. Otherwise, we will be robbed. Я хочу прежде всего So first, I поблагодарить would like to congratulate моих друзей my friends, Равана Гасанова, директора Ravan центра, Hassanov, director of the Baku и Эдварда Ро, Multicultural Center, начальника фонда, and the head of за the то, foundation. что они меня пригласили, организовав такое грандиозное событие. Invited me to this И учитывая, grandiose так сказать, event, мою профессию, я taking чувствую account of my замечательную occupation. атмосферу дружбы, So I'm supposed to атмосферу create this добра, которая в наше atmosphere of время friendship, страшных atmosphere потрясений of происходит goodness. нечасто.
Значит, что касается What about ковида, COVID-19 то outbreak? монсеньор Фекете все рассказал Monsignor Faquette про это дело explained подробно. virtually everything Значит, что in касается details. меня, я очень As сильно for me, болел, и меня в прямом смысле I спас was heavily sick наш and I was figuratively досточтимый taken back шейх, from the который потревожил очень серьезных людей, и мне дали возможность transcendent world. выжить, и я And поэтому сижу Just здесь very перед вами. serious people Я должен intervened, and сказать, therefore I'm sitting in front of you. обращаясь к нашим друзьям из Addressing our Азербайджана, friends, что вам крупно повезло. I would like to say that you're lucky Вы enough. приехали в столицу, You came мировую столицу мультикультурализма и world толерантности. capital of multiculturalism. Это я вам докажу на примере моей I will собственной prove you семьи. В начале on the basis 20 of my века family, by example of my мои family. предки бежали от погромов My с Украины ancestors escaped from the pogroms in и Ukraine нашли тепло, уют и пристанище в and took Азербайджане. refuge in Azerbaijan. Мои родители My здесь parents поженились, нас было 3 в семье. got married. There were 3 children in the family. Время было послевоенное, и It моя was a нянька была post-war азербайджанка, time. верующая And my мусульманка. babysitter was Она ходила в седле, Azerbaijani и чтобы меня не сглазили, она прятала меня believer под Muslim. седлу. И And с тех пор меня so that называют еврейским сыном азербайджанского народа. she protected me, and from Значит, that very я, time I'm called a Jewish son of Azerbaijani у nation. нее было 6 детей, и She меня had 6 передавали с рук children, на руки, и я так and they рос. all gave care to Семья в me. Азербайджане Families in представляет Azerbaijan, собой главную represent ячейку. Двор, the keys соседи, of the society. семьи, The art живущие там. and the В families нашем residing маленьком over there. дворе жили In our практически все tiny yard, национальности, которые virtually проживали в all Баку. nationalities residing in Baku И там я понял, used to что live. такое And there I understood на своей, так сказать, на своей шкуре я понял, что такое personally толерантность, what tolerance, доброта и веротерпимость. Этот пример показывали kindness, and все соседи и мои родители. Таким образом, goodness mean. And this example was expressed by our neighbors Baku and parents. создался тот удивительный соус, в Then in котором живут все Baku, нации, все we had религии, a sort of a melting абсолютно не pot. мешая друг All другу. nations Это were residing такой процесс, without any disturbance to any other. и этому стоит у нас учиться. And we need to teach it. Синагога, That's important. которую я имею честь возглавлять как глава The общины, synagogue, I'm proud to она run, была построена was на constructed деньги, собранные со всех due to всех funding стран мира, в том числе raised и деньги дал на to строительство donations of all. досточтимый шейх Улюслам Пашазаде, который выступал вот сегодня. И вот здесь сидит Шнeur Шагал, замечательный раввин нашей синагоги, который видит свою главную цель в приобщении к таинствам религии, к смыслу религии молодежи. Огромное количество молодежи ходит к нам в синагогу, занятия идут так плотно, что времени и помещения все время заняты. Меня это очень радует. Значит, теперь я хотел бы немножко испортить настроение и Эдварду, и Равану. Я думаю, что они сделали ошибку, пригласив меня, потому что есть вещи, которые я не понимаю. Я, допустим, не понимаю, если мне завтра мой раввин скажет, что я хочу повезти детей в Европу, я буду возражать. Потому что в Европе, во многих странах, о ужас, есть однополые браки. И я пытался понять, есть ли какая-нибудь религия мировая, которая одобряет однополые браки,
и все это дело? По-моему, нет. И насколько я понимаю, всемирный потоп был Всевышним сделан для того, чтобы наказать человечество за эту страшную ересь, за эти страшные грехи. Но, как выясняется, человечество на короткий период учится, и потом опять Всевышний должен нас наказывать. Я не могу понять, почему с таким удовольствием в больших журналах появляются снимки, где руководитель страны, женщина, стоит со своим сыном, одетым в женскую одежду, накрашенными губами, и у этого сына выражение проститутки с такого какого-то очень неприятного района. И это считается за какое-то большое достижение толерантности. Я не могу этого понять. Я не могу понять, как страна, которую в моей юности мы считали большим примером, Америка, вдруг я смотрю, как взрослые мужчины падают на колени и облизывают туфли людей, которые говорят, что их дедушки были эксплуататорами. Господа, значит, товарищ Сталин, значит, когда кого-то арестовывал, он тут же, значит, сажал и жену, и ребенка. Но они были современниками. А вот тут люди, которые должны отвечать, сегодня должны отвечать и целовать грязную обувь за проступки или манеру поведения своих предков, которые жили 100 с лишним лет назад. Не могу понять. Поэтому я обращаюсь к вам, высокое собрание. Я думаю, что глобализация в том виде, в каком мы ее сейчас ощущаем, когда эта вестернизация практически затронула духовные аспекты нашей жизни, религиозные аспекты нашей жизни, она начинает приносить очень серьезный урон обществу. И я боюсь, что Киплинг прав был, когда говорил, что Восток есть Восток, Запад и есть Запад, и они никогда не сойдутся. Может быть, в этом смысле Киплинг говорил о этой страшной трагедии, которая может произойти с человечеством. Опять новый потоп. Извините, что без драки. Спасибо. Thank you very much. We now go on to hear from Nicholas Makioros. I think I mispronounced that, but look forward to hearing from you. Okay. Thank you very much, Catherine. I would like first to thank and congratulate the organizers from here, from Azerbaijan, of this important meeting, and as well to thank Professor Marshall and Professor Koldaram that gave me the chance to be with you these days. This meeting is really important, but not only important, it is useful because all we have the need to deal with these important issues and with this crisis as the pandemic in a collective way. We cannot deal with these issues individually or lonely. So I believe that during this meeting we can find new collaborators, new friends, so we can substantially work through to this direction in order also to give responses to the main issues regarding future crises. So according to
the title of the session, I will present you a regional case, that is the case of Greece, and the role of religion in dealing with COVID-19. So I will present you what happened in my country when COVID appeared, threatening not only our health, but also our social and religious unity. Also, I will present you in three approaches of the Ecumenical Patriarch Bartholomew concerning his teaching on COVID-19. So it's not a systematic presentation, but I hope that through this presentation we can find some subjects to discuss during after the presentations. So the COVID-19 pandemic crisis has revealed how complicated and fragile are the relations between state, religion, and societies in a global level. The worldwide spread of COVID-19 has forced governments to find the balance between two extremely important and at the same time conflicting demands: the protection of public health and the defense of individual freedoms. Pandemic policies have clashed with constitutionally guaranteed rights such as freedom of movement, freedom of assembly, and consequently freedom of religion and worship. In the first and very dangerous phase of the pandemic, many religious denominations accepted the restrictive measures concerning the places of worship suggested by national or international health organizations and applied by the governments. In many countries, a lockdown was imposed, and as a result, churches, synagogues, mosques, and temples were closed, and the participation of the faithful in the worship was forbidden. The Greek government decided on March 17, 2020, few days before the general lockdown, to close all places of worship in all country, allowing only individual prayer for a short period of time and keeping a distance of at least 2 meters between the faithful. This decision caused a tension in the relations between the state and the Greek Orthodox Church. The Greek Orthodox Church is the majority in Greece, which is, according to Article 3 of the Greek Constitution, prevailing religion. In other words, has a privileged position together with its prestige and popularity among the Greek society. Several Orthodox bishops were publicly against the restrictions regarding the participation in the worship, and some of them accused the government of persecuting Christianity. The faithful held a similar attitude. Some of them condemned the moderate attitude of the majority of the clergy and laity, and also turned against the government. The Ecumenical Patriarch of Constantinople had, since the beginning of the crisis, a more clear position. His All Holiness Patriarch Bartholomew affirmed in his message regarding COVID-19 on March 18, 2020, that the voice of the Church, of the Mother Church, cannot be silenced in such times. He thanked medical and nursing professionals, researchers, and scientists searching for proper medication and vaccination, and all those who actively working hard to address this pandemic, because their contribution was an offering to all of society, a sacrifice, I quote, a sacrifice that deserves every
honor, and gratitude. He also gave to the faithful his spiritual advice to respond with faith and patience to all the difficult but necessary measures proposed by health authorities and nations, underlining that the liberation from the distress depends entirely in the cooperation of all. I quote, cooperation of all. He stressed strongly and clearly that which it is at stake is not our faith, it is the faithful. It is not Christ, it's our Christians. It's not the divine man, but human beings. In the same direction, in his message on Christmas 2021, affirmed that Christian faith is firmly established in the roots of the culture. It is a living faith, and there is no exceptional circumstance that can limit or suppress it. So he answers practically to all these, to the position of created in the Orthodox Church against the vaccination and against the collaboration and the following the suggestions and of the scientists, of course, and of the government and of the measures of the government on the other side. I quote, "What must be limited and suppressed in these extraordinary circumstances are gatherings and large congregations of people. Let us remain in our homes. Let us be careful and protect those around us. And there, from our homes, strengthened by the power of our spiritual unity, let each and every one of us to pray for all humankind. We will pass through this period like a journey through the desert to reach the promised land, where science, I underline, where science, by the grace of God, will overcome this virus." So, in the same direction, ends telling that we need to give glory to God of mercy, who strengthens the specialists and scientists to develop effective vaccines and other medications in order to comfort this crisis, and we encourage all faithful who have yet been vaccinated to do so, and everyone to adhere to the protective measures by the health authorities. This was his clear statement, adding that science, to the extent that operates as a minister of man, the science operates as a minister of man, is something I think that also Bob Destro in his presentation mentioned, is a priceless gift of God. We must gratefully accept this gift and not be misled by irresponsible voices of ignorant and self-proclaimed as representatives of God and of the authentic faith spiritual advisors, who nevertheless lamentably invalidate themselves through the absence of love for their brethren, whose lives they expose to grave danger. They are very strong words against the fundamentalists who denied in all ways, and giving also a theological justification to their attitude not to follow the instructions of the medicine. The last point that I think in a way gives, it's an introduction, it's a start to give an answer to what here, to give similar response to similar health crisis in the future, in order to be more effective and productive. I think Patriarch makes the whole thing a little bit wider, and I will explain how. In his speech in the opening webinar of Halki, you know, is the island in Istanbul, Halki, in a way connects the crisis with the environmental responsibility and sustainability.
In his approach now, he tries to deal in a holistic way through the different types of crisis, and not only with health crisis. So he talks about environment. And he addresses to the participants, telling that the presence of eminent leaders, thinkers, and experts, all of whom share the same vision and the same purpose, the same prayer and the same promise, the healing of vulnerable human rights, lives, and a wounded planet. So he, in a way, he gives an answer that exactly that it should be a collaboration not only of religious people, but also people from different places, from different backgrounds, etc. So this has to do with the future, according to the Patriarch, and also underlines his efforts of conversation and cooperation among all faiths and all disciplines in an effort to contribute to awareness and change with regard to the ecological crisis. And I finished exactly telling that what I will that I will present is a response not only for future health crisis, but all kind of crisis regarding to our cosmos. This unprecedented crisis, talking again about COVID, has revealed the power and value of love and solidarity, which transcend human standards and bear the seal of God's grace. The pandemic has reminded us that the world is larger than our individual concerns and ambitions, larger than our church and faith communities, and larger than our political powers and national interests. Thank you very much. Thank you so much. You've offered us, I think, a very meaningful case study of the story of Greece and of the role of the Orthodox Church. And I think you underline two essential lessons that have come out of the pandemic that I don't think the world leaders have yet digested. The first is really a shift in the importance of the role of the state. Obviously, there's been some doubt about that for some time, but the importance of having an efficient state that's well governed was emphasized earlier, but also the essential role of the spiritual and the religious, who are really called essential workers now. And that puts into question the relationships between states and religion as they think about a practical crisis like COVID. And I think the other point that you emphasize that really, I think, underlies a lot of our discussion here is the interconnectedness that is so starkly revealed by the COVID crisis, that links to the planet, that links to security, that links to human welfare, to education, to the role of children. All of them are so intertwined that it's very difficult to separate. So now we come to Robert Mobile, who's the chairman of the Albanian Udi Christian religious community, and perhaps you can tell us a little bit about that as you make your presentation. Teşekkür edirəm moderator. Öncə mən öz salamları çatdırıram və mən bura dəvət etməyə görə belə böyük bir forumda, belə bir meydançaya çıxış etmək üçün Covid-dən sözsüz çox danışmaq olar, çünki biz o vəziyyətdə 2 ildir pandemiya vəziyyətdəyik. Amma mən fürsətdən istifadə edib istəyərdim öz Albanudi xristian icması, onun zəngin mədəni irsi, onun kilsələrlə olan, Azərbaycanda mövcud olan tarixi irsinə bağlı bir balaca bir informasiya verim, slaydlarla informasiya verim, çünki şəkillərlə istəyərdim həm icmadan informasiya verim, həm də bizim Albanudi xristian icmadan Azərbaycanda, Azərbaycan modelində bu icma tarixən deməli öz dilimizi saxlamışıq, folkloru, ənənəni saxlamışıq,
Hətta Alban kilsəsinin birbaşa deməli dini irsi saxlamışıq. Bu çox gözəl bir modeldir. Çünki Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkədir. Və bu deməli Azərbaycan mühitində çoxlu xalqlar və fərqli etnoslar, fərqli mədəniyyətlər bir yerdə yaşayırlar. F5-i basın. F5. Mən istəyərdim fürsətdən istifadə edib, deməli, həm faillarda şəkillər var, məndə çoxlu maraqlı şəkillər var. Çünki siz bilirsiniz ki, məndə slaydlar, şəkillər olmalıdır. İstəyərdim bu şəkillər də sizə gedəcəyim deyil. Demək, söhbət gedir Azərbaycanda mövcud olan qədim Alban apostol müstəqil kilsəsindən gedir. Bu kilsələr Azərbaycan ərazisində həddindən zəngindir. Bu, indi siz gördüyünüz müqəddəs deməli Yelisey adına ən qədim kilsədir. Ümumiyyətlə, Şərqin Qafqazda olan kilsəsinin anası deyən kilsədir, Kiç məbədidir. Və bu mədəniyyət çox zəngindir Azərbaycanda, o cümlədən bugün işğaldan azad olmuş ərazilərdə olan Xudavəng monastır kompleksidir. Qədimdən olan deməli Qarabağda olan o mədəni irsi həddindən zəngindir deməli. Orada olan regionlarda deməli bugün biz 60-dan 65 dənə hər bir regionda o kilsələri görürük və bu kilsələrin içində deməli bu ərazidə olan məbədlərin çoxsu böyük bir hissəsi işğalda idi və işğal ərazisində deməli bunların çoxsunu saxtalaşdırıblar. Orada başqa deməli erməni kilsəsinin elementləri, simvolları biz görürük. Deməli İslamla bağlı oradan ismi silinibdir və amma Alban kilsələrinin çox böyük hissəsi saxtalaşdırılıb, hətta bir tərəfdən də onlar o mədəniyyət silinibdir. Və biz bugün həmən o saxtalaşma elementləri biz görürük. Bu mövzuda mən çox danışa bilərəm, çünki bu elmi məni araşdırmalardır. Ben Bakı Dövlət Üniversitesində mən bu mövzuda işləyirəm və bunların tikinti materialları, sonra gəlmə elementləri, sonra o simvollar və siz görürsünüz, mən erməni xaçqalları gətirib deməli müqəddəs kilsənin içində deməli tikinti materialı travertin olan yerdə bunları gətiriblər. Bu başqa bir regionda olan məşhur deməli böyük bir deməli Alban kilsəsidir, Ağoğlan deyən kilsəsi Laçın rayonunda yerləşir. Deməksə bu sadəcə bunların bir hissəsini mən sizə göstərə biləm, çünki o vaxtdan deməli 313-cü ildə deməli Albaniya ərazisində xristianlıq dövlət dini idi və çoxlu kilsələr tikiblər. Bu kilsə Kəlbəcər rayonunda yerləşən kilsə təmiz Alban kilsəsidir və bunun tarixi 6-cı, 7-ci əsrdən başlayır. Görün nə qədər qədim Alban kilsəsi və bu kilsələrin bir hissəsi bərpa olunubdur, bir hissəsi dırnaqarası bərpa olunubdur və erməni kilsəsinə uyğun deməli memar usuluna dəyişdirilibdir. Bu deməli irsdən söhbət gedəndə mən icmadan da bir balaca informasiya vermək istəyirəm ki, çünki Alban kilsəsi apostol kilsəsi olubdur və Alban kilsəsinin deməli öz icmaları olubdur və bunların öz yeparxiya olubdur və öz kanonik ərazilər olubdur və bu kanonik ərazi bugün Azərbaycan ərazisidir və bugün Azərbaycan həmən mədəni irsin birbaşa varisidir və bunların Alban kilsəsinin bugün varisi dini tərəfinin, dini varislər yeganə bir etnosda Alban udilərdir və biz bunu saxlamışıq. Və deməli bütün tarixi deməli kataklizmalara baxmayaraq biz həm deməli dilimizi saxlamışıq, həm də Alban kilsəsinin deməli bir icma kimi özümüzü deməli ibadətə görə və xristianlığı saxlamışıq. Bu da nələ bərabər? Çünki Azərbaycan modelində bu qədim etnos, qədim mədəniyyət özünü saxlamaq üçün, çünki mühit, tolerantlıq mühit olubdur. İslam deməli icmaların ətrafında belə biz deməli bizim üçün belə bir şərait yaratılıblar və biz saxlamışıq və öz deməli mədəniyyəti bugün də həmən deməli Alban kilsəsinin varisləri bu kilsələri bərpa eləməklə və gələcəkdə Alban kilsəsinin statusu Azərbaycan ərazisində deməli onun statusu olacaq və mən inanıram ki, bu bərpa olunacaq. Bu kilsələr bir tərəfdən bərpa olunacaq, bir tərəfdən də bizim bugün deməli bərpa işlərində dəstəyi biz hiss edirik. Ən böyük dəstək bizə dövlət tərəfindən də dəstəyimiz var. Amma əsas odur ki, Azərbaycan bugün 96% İslam ölkəsi də olsa, burada deməli bizim ən böyük dəstək deməli müsəlman ətrafdır, o mühitdir. Mən nə üçün bu məsələni qaldırıram? Çünki əgər İslam ətrafı, müsəlman ətrafı dəstək olmasa, deməli biz bu işlərdə, bu prosesdə, bu bərpa proseslərində, bu modeldə bizim üçün çətinlik olur. Amma bu Azərbaycan bu həqiqətdə ondan ibarətdir ki, deməli biz bu mühitdə
deməli həm yaşamağa, həm mədəniyyəti saxlamağa gözəl bir şəraitimiz var. Baxın nə qədər məsəl üçün bu kilsələrin mövcud olduğu bugün Azərbaycan həqiqi mənasında onları bərpa eləyir. İndi siz gələcəkdə başqa fotolarda görəcəksiniz ki, bu kilsələrin bərpasında dövlət tərəfindən, Heydər Əliyev Fond tərəfindən bərpa işləri aparılır. O cümlədən bugün təzə başlayıb Qarabağda olan məbədlərin də bərpa prosesləri gedir. Bugün udilər yaşayan, Alban udilər yaşayan deməli məkanında çoxlu deməli kilsələr bərpa olunub. Bu bərpa olunub 2006-cı ildə bərpa olunan Müqəddəs Yerisi adına kilsədir. Bu bərpa olunub və bizim icmaya verilibdir. Və nəhayət sondakı dövrdə bizim bu bəzi məbədlərin bərpa prosesində deməli həm Heydər Əliyev Fond tərəfindən, bir vaxtda Norveç humanitar tərəfindən deməli bərpa olunubdur. Bugün də biz həmən o bizim məbəddə, kilsələrdə müqəddəs deməli Pasxa bayramı keçirdik. Və bu deməli yenə də Müqəddəs Yerisi adına kilsədir, bərpadan qabaq olan, Sovet vaxtında kommunist rejimdə olan kilsədir. Bu deməli Müqəddəs Məryəm Ana kilsəsi, bu kilsə bərpa prosesində deməli 44 günlük müharibə olan vaxtda 2020-ci ildə bu kilsə bərpa olunub və bu kilsənin bərpasında 9 millətin nümayəndəsi və çoxlu konfessiyaların deməli Azərbaycanda olan denominasiya konfessiyaların nümayəndələri bu bərpa işində deməli bizə dəstək olubdur və bu kilsədə deməli Heydər Əliyev Fond tərəfindən deməli bərpa olunubdur və bu deməli 2021-ci ildə bu kilsənin də açılışı da oldu. Demək istəyirəm ki, bu dəstəyi biz hər tərəfdən görürük və siz burada çoxdur, fotolar çoxdur. Mən tez-tez danışmağa məcburam. Çünki bu Alban kilsəsinin simvol elementlərdir. Çünki bu kilsə müqəddəs deməli kilsənin ancaq öz elementləridir. Bu kilsələr nə erməni kilsəsi ilə, nə gürcü kilsəsi ilə heç bağlantısı yoxdur. Bu şərq kilsəsidir, apostol kilsəsidir, müstəqil kilsəsidir. Və burada biz görürük, yenə də həmən o saxtalaşma proseslərində biz görürük ki, gəlmə deməli, gəlmə elementlər, gəlmə tikinti material, gəlmə bağlayıcıları, onun reseptorası fərqlidir. Bugün buna elmi tərəfdən böyük ehtiyac var. Çünki biz əgər saxtalaşmamızda, əgər biz bunu məsələni qaldıranda sözsüz həmən bu deməli elmi nəticələri biz qəbul eləməliyik və onun nəticəsində biz təyin edək nə vaxt bu saxtalaşdırıb, nə vaxt bu bina tikilib, nə vaxt bu kilsənin deməli və onun bağlayıcı elementləri, yaş məsələsi var. İndiki elmdə deməli o bağlayıcı ilə kilsənin deməli tikinti materialını və kilsənin deməli tikinti vaxtı nə vaxt tikilibdir 30-40 il fərqlə deməli təyin etmək olur. Və bu deməli istəyir ki, çoxlu burada kilsənin deməli izləri var, yeri mövcuddur bizim həm Böyük Qafqazın cənub hissəsində, həm Şimal Qafqaz şimal tərəfində, Qarabağın özündə, Qarabağda ətrafda olan regionlarda bu kilsələr çox mövcuddur. Təxminən 360-370 yaxın kilsələrin bugün mövcudluğu tarixi var. İndi bu kilsədə bizdə bərpa olunub, bu da Müqəddəs Yerisi adına kilsədir. Çünki Müqəddəs Yerisi apostollardan biri olan bir deməli apostoldur. Ancaq o Alban kilsəsi tərəfindən deməli xeyir-dua alınıbdır. Və yenə də həmən mən məsəl üçün mən gətirirəm, erməni deməli gətirməz sonraki deməli lövhədir. Hansı lövhədə biz onun bağlayıcını götürsək ki, bu bağlayıcı 200 ildən çox yoxdur. Bu çox böyük bir elmi araşdırma lazım deyil. Deməli bu Çar Rusiyası, bu bizim deməli məbədləri, kilsələri, erməni kilsəsi tabiçiliyinə verilən burada çoxlu deməli inventar işləri aparıblar, çoxlu saxtalaşma prosesi gətiriblər. Görürsünüz, kilsənin adında Göyük kilsə qoyublar, çünki üstünə təzədən mövcud təzə deməli bağlayıcılarla bağlayıblar, amma nə qədər eləsələr biz görürük Alban deməli elementləri görürük. Bu sözü nə üçün gətirəm? Mən çoxlu burada araşdırmalar, bu ehtiyac var. Çünki erməni kilsəsi bugün o tarixi irsi özəlləşdirmək istəyir, amma bu kilsələrin tarixi var. Bu kilsənin öz apostol xəttləri var. Erməni kilsəsinin öz apostol kilsəsi və xəritəsi var. Gürcü kilsəsinin öz xəttləri var və Alban kilsəsinin bu yaddan çıxmış kilsə deyil. Bu çox mövcud olan deməli qədim kilsələrdən biridir. Və bugün də həmən o kilsələrin mən bugünkü vəziyyəti göstərirəm ki, bunların çox hissəsi çətin də olsa bərpa olunurdu və bərpa olmaqla bir hissəsi sözsüz gələcəkdə muzey kimi olacaq, bir hissəsi kilsə kimi deməli bizim icmaya veriləcək və ibadət üçün və bir hissəsi də deməli bunlar deməli turizmi cəlb eləmək üçün, gələcək üçün konservasiya olub elə saxlayacaqlar. Yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu kilsələrin bütün elementləri, bütün simvolları birbaşa Alban kilsəsinə deməli mövcud olan elementlərdir, ona cavab verən bir kilsələrdir.
Ben bu mövzuda çox danışa bilərəm. Bir mən vaxta görə, əgər vaxtsa bir 5 dəqiqə mənə vaxt versələr, sonra icmadan da söhbət gedər. Olar bir 5 dəqiqə. Çünki mən biləm maraqlı olar. Elə bir fürsət auditoriyaya mənə düşüb və siz görürsünüz nə qədər maraqlı deməli bizim irsimiz Azərbaycanda nə qədər kilsələnir. Çox adam bunları bilmir, xaricdə bilmirlər. Xarici deməli Avropanın çox elmi araşdırmalar mən görürəm bunu erməni kilsəsini verirlər. Biz demirik Azərbaycanın erməni kilsələri var. Bakının özündə erməni kilsəsi mövcuddur. Tək kilsələr, erməni kilsələr də biz mövcuddur. Amma onların tarixi 200 ildən o tərəfə getmir. Amma ən qədim kilsələr hansı apostol kilsələrin 6-cı, 7-ci əsrdə olan mövcud kilsələrdir. Bunlar apostol Alban kilsəsidir. Çünki Alban kilsəsinin öz xətti olubdur. Alban kilsəsinin öz kanonik ərazisi olubdur. O vaxtdan da bu bölünübdür və sözsüz ən böyük deməli apostol kilsəsi biz deyəndə apostol deməli Varfolomey ilə olan bir kilsədir. Sonra Yelisey adlı deməli kilsəni yaymağa başlayıbdır və bu da ən böyük sübut da Albanların 6-cı əsrdə müqəddəs deməli Katarina kilsəsində Sinayda tapılan əl yazmalardır, palimpsestlərdir. Alban dilində yazılan deməli Udi dilinin əsasında yazılardır, kitabələrdir. Bu da qədim deməli Albaniyanın paytaxtı Qəbələ şəhəridir. Siz bilirsiniz bu Qəbələ şəhəri çoxdan deməli həm deməli dini mərkəzi də olubdur, paytaxtı da olubdur. Amma ən böyük deməli bizim kilsənin bərpasında birinci məşhur Norveç deməli Dur Heyerdal Səhiyyat birinci addım eləyib və bizə birinci bizim müqəddəs Yelisey adına kilsəsində bərpa işlərinə demək kömək eləyibdir. Bu da həmən kömək də ondan ibarətdir ki, Qobustanda olubdur. Qobustanda Ümumiyyətlə Heydər Əliyev tərəfindən o tərəfdən dəstək alıb və deməli bu bərpa işlərində bu tarixi həqiqəti üzə çıxartmaq üçün bizə böyük dəstək olubdur. Hətta Oslo'da çıxan böyük onun kitabın bağlı mənim də orada məqələm var. Bir yerdə bizim də fürsətdən düşüb bir görüşümüz də olubdur vaxtı ilə və onun dəstəyi Norveç Humanitar Təşkilatı tərəfindən və deməli bizim Mədəniyyət Naziri tərəfindən bu kilsə bərpa olunub və bizim üçün də çox gözəl deməli istifadə verilibdir və siz də nə vaxt gəlsəz bizim qonağın ola bilərsiniz çünki bugün bizdə 2 dənə kilsəmiz bərpa olunubdur. Bizim deməli ərazidə bugün müqəddəs deməli həm Məryəm Alan kilsəsi var, həm Yelisey kilsəsi var. Bizim deməli mədəniyyət ocağımız var, Udi ocağı da var, çox gözəl bir etnoqrafik muzey var. Demək istəyirəm ki, bu deməli icmanın tarixi nədən ibarətdir? Çünki mən həmişə özümlə fikirləşmişəm ki, nəyə görə bu xarici alimlər, Avropa alimləri bizim icmadan maraqlanırlar. Mən çox vaxt elə başa düşmüşəm ki, bir xristian kimi bizə kömək eləmək eləyirlər. Amma başqa bir məqam var. Çünki bizim modeli alimlər öyrənirlər. O model hansı modeldir ki, balaca bir etnos düzənlikdə öz deməli mədəniyyəti saxlayıbdır, öz dili saxlayıblar və bu model əsas Avropa alimlərinin, dünya alimlərinin əsas cəlb edən o qüvvə odur ki, Azərbaycanda olan bu model, multikulturalizm modelinin bir hissəsi də ondan ibarətdir ki, burada yaşayan həm çox millətli, yaşayan konfessiyaların nümayəndələri, həm də balaca bir etnos udilər, qədimlə yaşayıblar və saxlayıblar. Nə cür saxlayıblar? Çünki siz bilirsiniz ki, bugün Alban udilər yaşadığı yer, düzənlik yerdir. Çünki biz deməli, nə aday izolent deyil, nə meşə izolent düzənlikdə yaşayırıq. Bizi saxlayan ən böyük deməli model odur ki, Azərbaycan mühitidir. Azərbaycanda olan xalqın deməli tolerantlığıdır, qədimlə olan belə bir hissi onu saxlayıblar və görürsünüz də belə bir gözəl bir şəraitdə bugün biz müqəddəs bayramları keçiririk, həm dini bayramları keçiririk, həm dövlət bayramları keçiririk və bu bayramları keçirməklə biz özümüzü saxlamışıq və mənim bəlkə vaxtım, mən tələsirəm deyənə, olar bir 2-3 dəqiqədə, çoxu yox, 3 dəqiqə. Yes, but please wind up. Yes. Deməli, mən söhbət indi icmadan gələcək bir balaca. İcmadan əsas odur ki, icmanın təxminə sayı 10 mindən çoxdur, 10 mindən çoxdur. Azərbaycanda 4 minə yaxın bu icma yaşayır və bunlar yığcan bir yerdə yaşayırlar, təxminən 10 kvadrat kilometr ərazidə yaşayırlar və bunların əsas işi deməli kənd təsərrüfatla bağlıdır. Amma bizim deməli ərazidə 3 dənə kilsə, 2 dənə məscid var. Demək, həm müsəlman icmalar var, həm xristian icmalar var. Bu da özünə bir seçim bir modeldir, çünki birgə yaşayışdır. İkinci də orada 5 dənə məktəb var, həm Azərbaycan məktəbi var, həm Rus məktəbi var. Seçim də var hansı məktəbdə. Ondan başqa da İngilis dilində də dərs keçirlər.
Bu il bizdə İlahiyyat İnstitutunun deməli fakultet kimi bir dənə demək kurs da açılıbdır. Deməli İlahiyyat da biz o İlahiyyatçı da gələcək üçün hazırlayırıq. Çünki gələcəkdə bu kilsələrdə ibadət üçün bizim bugün böyük ilahiyyatçılar deməli ehtiyac var. Və ondan başqa deməli 4-cü sinifə kimi məktəbdə dərslər keçirirlər bizdə və bu işlərdə hökumət tərəfindən də bizə dəstəyim var. Siz bilirsiniz ki, cənab prezident bizə bütün Azərbaycanda olan bütün dini icmalara maliyyəyə yardım deyilir. Onun hesabına biz kitabələr buraxırıq və dərsliklər buraxırıq köməkliyi ilə və ondan da deməli öz dilimizdə deməli dini kitablar da buraxırıq, tərcümə edirik. Bizim cənab prezidentin dəstəyi ondan ibarət 3 dəfə bizim kənddə olubdu. Deməli birinci dəfə məktəbin açılışında olubdu. Sonra deməli gəlmişdi Müqəddəs Məhramana kilsəsinin açılışında. Hələ bu kilsə birbaşa pandemiya ilə bağlı vaxtdaydı, çətin bir vaxtdaydı və gəldi bizim deməli həm Heydər Əliyev Fond tərəfindən birinci vitse-prezident Mehriban xanımla bir yerdə bu kilsələrdə oldu və bu işlərin açılışda iştirak elədi. Məndə elə orada fotolar çoxdur. Mən istəyərdim bu notada saxlayın, vaxtını çox almayın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Thank you. That was a very interesting, fascinating interlude. And now we come last but not least to Vanya Van Savic, I hope I pronounced that correctly, who is an associate professor, Faculty of Law, the University of Zagreb. Thank you. Everybody hates the last speaker for 2 reasons. Usually that's the moment when everybody goes to sleep, or he repeats what has been said, no new things for final closing. So I'll try to be really condensed. I would use this. I'm coming. First of all, I would like to say my gratitude for Rabbi, who is here from Baku Multicultural Center, but not just to him, to all those people who were involved. They are invisible, but they are not invisible, because all of them, all those young people who are helping us to feel accommodated and welcomed, I would really like to thank to all of them. Secondly, Cole Durham. Cole, I hope you hear this. You miss us all. But your spirit is at this conference. We are really grateful that you connect us together, and really we are so sorry that you are not with us here today, Cole, but you are here with us. I'm coming from small country in Central Europe. I have to say this. All of you who are wearing ties, so it's a Croatian product. Kravat, Croatia, kravat, comes from the name Croatia. So this is to many of you, this makes your life terrible, especially business people. But this is Croatian invention, so I have to promote my country wherever I go. I try to say something. So I'll talk about that. I'll try to be really brief. This presentation will be, we open the door of exchange between religion and science here. In many ways, people usually think that science is something which is completely detached from religion. Religion is so many times used as a tool for political purposes, because religion and ethnicity in many respects overlap in many countries. So how we come from social disruption to social cohesion? In sociology, it is not a secret that religion is not only spiritual force, it's also force which is necessary for functioning of the state. Humanitarian work, for social cohesion. Actually, state counts on work of religious groups.
And politics is very well aware of this. I will just go briefly to Joseph Weiler in his final words in front of the European Court of Human Rights in Lao Tzu case. Everybody who is doing law and religion knows this. He said something really interesting there, that today the cleavage is not among Jews and Christians anymore. It's not among Muslims and Christians, Jews and Muslims, or whatever group. The biggest problem of today's world in communication is between people who believe and people who don't believe. Why this is important and why this has something with COVID and with science. People of faith generally in today's world, we were talking, I've been listening my colleagues who were talking about these issues before, and we learned that 80% of the world population is religious. But really, what does that mean, that 80% is religious? How many of those people are believers or followers in a spiritual way? And how many people in this world are just followers in very folkloristic way of just belonging? Because for many people, religion is just a label of belonging to a particular group. So I would say that in today's world, we are facing something which is called aggressive secularism. That people of faith, of all faiths, Christians, Muslims, Jews, whoever, they are often ridiculized for their piety, for their dedication to God, and very often they are perceived as cavemen, some cave people who are doing some old-fashioned practices. And as Weiler nicely said, it's many times in this world, it's opinion that if you want to be democratic, you have to leave religion for private sphere. You have to leave religion for your house, for your private space, so that religion doesn't have place in public space. I'm not sure if people of faith also contributed to this opinion. I don't know. Just a little bit of history. Croatia, as probably you know, is an independent country from 1991. Came out of fallout of former Yugoslavia. And we had terrible war from 1991 to 1995. People were perceiving this as also religious war, although it wasn't. Although religion was used many times for political purposes, because obviously most of Croats, almost all of them are Catholic, most of Serb are Orthodox, and most of Bosniaks were Muslims. So what happened, that if you wanted to attack national identity, you often attacked a church or mosque in order to harm other. I'm happy that those times are gone. During Croatia's accession to the European Union, many good things happened. I would say that Croatia today is a role model of regulating state-church relationships. First, the treaties between the Holy See and Republic of Croatia were done, and according to that principles, agreements with all major religious groups were made in Croatia. So basically, all major religious groups are supported and funded by Croatian state. And what this contributes to vertical and horizontal religious cooperation. This vertical cooperation goes from each religious community to state, but at the same time, we have vertical cooperation between religious communities themselves. And now we should come to the question of COVID or any other illness or any other crisis. What Croatian Catholic Church,
Catholic Church in Croatia did, recommended that all people who are faithful should follow what Pope Francis is doing. There were questions about, I would say, ethical element of vaccination, but because there were claims that those serums were made out of research done on embryos. But then Congregation for the Doctrine of Faith decided that it's not the case, so recommended to all Catholics to have vaccination. What happened in Croatia, that all major religious communities, including Islamic community, that Islamic scholars from Croatia said that in Islam, my colleagues here who are of that religion know better this than I do, that if majority of scientists, of ulemas, are voting for particular solution, that the people should follow it. So interestingly, cohesion, religious cohesion, actually spill over to the questions of science. And I think I really could talk a lot about this. We were listening about food crisis. What would be the role of religious communities, religious groups, organized religious groups, in order to prevent, to help, to feed? There will be more challenges. I just want to say that science is connected to religion. They are not two separate things. If you have biology, you have chemistry. After chemistry, you have physics. After physics, you have metaphysics. Metaphysics is connected to cosmology, and cosmology is connected to theology. So everything is interconnected. Religious person is not the person, that's my deep belief, is not the person who is against the science. Science is God's gift. So it can go hand by hand. And just to conclude, you know, I read it somewhere that Einstein, Jewish scientist, and his Big Bang theory, theory of relativity, was actually done in cooperation with a Catholic priest, Georges Lemaitre, Belgian Catholic priest, who was also mathematician and physicist, and who actually started to think about Big Bang. So Einstein came to him and said, listen, can I take this and develop? There are many photos of these two guys hugging each other. Although they came from different perspectives, but they understood that the science and religion can work together. And because of that, COVID crisis, I deeply believe, is resolved in the way it is. It could be better. It should have been better. But let's learn from our mistakes from the past. Thank you so much. That is a brilliant sentence to finish us, that we should learn from the past. And that, of course, is the objective of what we've done today. We have about 15 minutes, as I understand it, and the audience, those of you who have been courageous to stay through the day, have been very patient. So are there any questions that any of you have, or possibly any words of wisdom on this challenge of what should we be telling or advising the G20 leaders emerging from the religious experience of COVID? I don't see any enthusiasts. I see one enthusiast. So, and I think you need a microphone. You can come up here if you'd like. Okay? Yes. Thank you very much, Ms. Katrine. And
we are very much indeed thankful to all the worthy speakers who enlighten us with their words of wisdom, and we really enjoyed. And the thing I want to further explore and further want to know that we have came to know that that when we talk about the identity of a human being, so our leaders have taught us that the first identity of any person is humanity. So despite any of the other things, first of all, you are a human being. So whenever you are meeting someone, so if he is a human being, so you are bound to respect him, no matter his color, caste, creed, and religion. So the thing is that when we talk about matter, so matter sometimes take us towards divide. And when we talk about spiritualism, so that is a thing, so it is, we can say, a light, that it is a thing that all of us, we can unite on some one point. Like Maulana Rumi says that when we try to find the common ground among all human beings, we always talk that we should come towards common ground so that we can unite. So what is the common ground that we can join, that can unite all the religions, all the persons on the earth? So I think there is a spiritualism that we all believe in it. We all have the spirit and soul. And same, the Maulana Rumi says that the lamps are different, but the light inside is same. So that is a point of common ground that that call us, that come towards that thing, that unite us, that we all have the soul. So we should respect everyone, because every human being is basically the dwelling of divine. So every human being is a divine dwelling. So we should respect that divine dwelling. So because it is adobe of divine. So we should respect every human being. Thank you. Thank you. That certainly is an important theme, the theme of the common humanity. And then we need to translate that into what that means in practice, which is the idea of respect that we've heard so much. I think one lesson that comes out of this region very clearly is the questions of identity and the religious and the ethnic and the cultural overlay of different identities. The figure that's been cited here quite often about the 80+% of people comes from a Pew study from 2012. And interestingly, what the study focuses on is the affiliation, which is to some extent what several of you have referred to. It does not refer, of course, to people's beliefs, which have not really been researched, but it is the religious identity. And the reason that the figure is cited so often is the very basic point of our meeting here today, which is that so many of the world's population have a religious affiliation. Now, that does not make them necessarily people of faith. And one wise leader said to me, everyone has faith. The question is, faith in what? So I think dividing the world between people of faith and not of faith can distort the complexity of the human condition. But I think perhaps I sense that we're ready to adjourn for the afternoon. I want to thank each and every one of you, including the absent or the distant Robert Destro and Cole, who piped up occasionally to let us know that he is listening to the live stream. There is a very practical issue, and there is a brief, which we're happy to share, that we did last year and the year before, which is essentially capturing some of this experience on the religious dimensions of COVID, the strengths, some of the lessons learned, the suffering of religious communities, the tensions between state and religious communities. And I think it's a reasonable hypothesis that in the post-COVID period,
there will be much reflection, perhaps tinkering, and perhaps very substantial change in the way that religion, state, and society relationships evolve. And that's something I think we need to keep our eye on and look forward. Is that a hand that I see there? Yes, I see a hand. So let's delay our conclusion for 1 minute so that we can hear from you. Thank you. Martin Cottingham from Islamic Relief. Thanks to all the speakers for their contributions on COVID, and also what we heard there about the destruction of places of worship, which was also referred to earlier in the day, and the importance for people of faith who are in a majority to protect those who are in a minority, and to honor their scriptures and to protect their places of worship as well. I wanted to say that I hope that the thinness of the audience in this final session, compared to how many people were here earlier, is not a reflection on people's interest in COVID or comparative lack of interest in COVID as an important issue that we all need to address, or it being neglected as an issue that there is value in faith perspectives contributing to it. Because I think that certainly in Islamic Relief's talk about current crises, and this is an English language thing, but I hope it translates as well, we often mention the 3 C's. And the 3 C's that are afflicting so many of the communities that we work with at the moment are conflict, climate change, and COVID-19. And what we're seeing, and we've seen referred to today, is a looming global hunger crisis of possibly unprecedented proportions. And all of those 3 C's are contributing to the levels of hunger that we see. And I hope that what will come out of this event and the important outreach that the G20 is doing through the G20 Interfaith Forum to people of faith and to religious communities is that the people involved in this conference won't see today as the beginning and end of the event and the beginning and end of our opportunity to influence the G20 agenda. We have seen in the case of COVID a lot of energy going into developing vaccines, which of course has been a vital endeavor. But as people of faith, we have a common currency, don't we, which is about the dignity and the value of every human being, and is about the duty that all of us have to the poorest people in the world. And I would suggest that by that yardstick, much of the response to COVID globally has been inadequate. The poorest people in the world have the least access to health and to medicine and to oxygen and to intensive care. In the case of the health crisis, they're least able to withstand the economic impact of COVID. And they're the people who are least able to do things like work at home and socially distance. And so this is a pandemic where the inequalities in the world have been further exacerbated. And I hope that something that people of faith can feed into this process is the need actually for a recovery package, because we've heard from Catherine and others about an economic crisis, about an education crisis, about an equality of access to vaccines crisis. And what is needed from the G20 is a recovery package that tackles all of these issues in an integrated way. Thank you. Thank you very much. You've reinforced some of the most important points that I think we started our day with, and it's very apt and appropriate that we conclude with the focus of, among so many of the assets of religious communities, is this deep concern and caring for people who are the poorest, who are most vulnerable, who are most exposed to the challenges of today. So with that note, have a good evening.